Kelsey. Sleepy na? Bangun. La, bangun. Bangun ang bata. Masoko. Masoko. Ayan, good morning guys. So today is November 16. Alam ko yung date kasi. Birthday ng pamangkin ni Mylabs, anak nila Cindy. And ayun, second birthday. So in-invite kami. Pupunta kami sa birthday mamaya. And then, before that, since hindi nga nakabisita si Mylabs nung November 1 sa papa niya, pupuntahan muna namin and then, tsaka yung birthday party. Di baro na ko, be. Nakakain ko yung tirang scallops. Tingnan niyo. Nilagyan ko siya ulit ng sauce at saka quick melt. Tapos, minicrowave ko na lang. Ito yung tira kagabi. Tapos, nagluto si Mylabs ng kinamatisang buwad. Kinamatisang ano sa buwad sa Tagalog? Buwad. Tuyo. Tuyo, ayan. Ito yung breakfast namin kanina. Tapos yung tirang giniling. So, yun yung pagkain ko. May murarag true. Sarap. Malapin yung kinamatisang tuyo. Wait lang, Papa will be back. Magwiwi lang si Papa. Nakuha sa mama ni nindot pag ikinamatisan kasi ang laki ng tuyo. Sarap. Medyo parat di ay ang scallops ay parang feeling ko sa parmesan mo. Dito na kami guys. Iuwan man ang first birthday party ni Kelsey. Ay. Ayan, sa galabas. Ikaw na nag-bake ka na, di? Yan, ako nag-quad frost. Okay. May pa-cater sa labas. Kaya lang, ayan guys, yan yun. Ulan. Gutom na ako guys. Nangingi ako ng spaghetti. Kala ko camera. Ayan. Stop ako one. Tungkol sa tingog ni Mylabs. Happy birthday! We sing happy birthday, oy! Happy birthday! Clap your hands lang. Always repeat. All the subjects. Most of these subjects. Tomorrow. Hello guys! Hindi na ako nakapag-intro sa bahay pero ayan, nandito kami sa birthday party ng
tita ko or asawa ng uncle ko, kapatid ng mama ko. Ayun na mag-analyze. So, ayan, 60th birthday niya and sobrang bongga ng venue. Plano namin dito na rin gaganapin yung birthday ni Khalil, third birthday at saka yung binyag. Isang celebration kasi sobrang lapit lang nitong venue na to sa amin. Tapos okay na din siya, maganda, sobrang ganda na din talaga. Cakes by Sansu pa rin yung gumawa ng backdrop. Ako yung nag-recommend kay Ate Jen ito sa sa pinsan ko, yung anak ni Auntie Lourdes, na ni-recommend ko yung Cakes by Sansu na gumawa ng backdrop kasi sobrang ganda talaga nilang gumawa. And tingnan niyo naman, sobrang ganda. Very classy. Masasarap din yung mga dessert. Mahal to. Mahal to na package. Kasi yung sa akin, yung sa birthday ni Khalil, yun yung pinakamurang package and konti lang yung kasamang dessert. Ito sobrang dami kaya alam kong mahal to na package. 10K siguro ni siya. Tapos pero kasama na yan yung backdrop na yan. And then ito na yung venue guys, yung White Castle Villa. Para siyang mansion house na ginawa na lang nilang rentahan ng parties. So, ayan yung aking OOTD. Yung kasi, yung theme is hindi nyo ako makita. Ayan, yung theme kasi is aesthetic kami. Ayan Papa. Si father and si mother and asa si Ina? Ayun, nag-parking kasi na. Parking. Wait, pakita ko sa inyo yung buong lugar, guys. Hindi ko nyo makita eh. Ayan siya. O, ayan. Ayan. So, bahay talaga siya. And then, may malaking, hindi naman sobrang laki, pero tamang-tama lang for events. Mga 60 packs, ganun. Ayan. And then, along the highway lang din siya. Nasa highway na agad. Tapos, ayan. Sa loob. Yung binlog ko kanina. And then kasama na yung catering or yung food sa package nila. Madam, kaya akong mama. Ayan yung mga tita, uncle ko guys. Ayan si Leia. Si Leia na automatic host. Dahil sa outfit niya naging host. Tapos ayan na yung food. Ayan na yung lechon. Tapos may ginulo. Sa likod. Look. Pwede di ay. No, uy. Buyag. Nakaluoy. Bay kayo, gapa kayo bata. Ano ba rin nawong oy? Dali rin kasi katulog yun. Di na siya kuan man. Wala na siya labad yun. So ayan, merong stairs dito na parang princess guys. So ayan, pwede ito sa mga debutant, ganun. More than aris Khalil diri. Mama lang. Hi friend. Okay, hi friend. Uy, matagak ganing ka. Punta tayo sa debutant. Ayan na si Ante. Sa shower. Sige. Nabot rin mo host? Ako ni si. Nabot rin dyan di ay ka. Marang dili 60 guys na. Hi Ante. Gapasad kayo. Christmas. Si Ate Jan mo pa naman. Hi, kapugi oy. Okay ba? Kasi naginunin mo nga maging anak. Nabalig niya kung curry, uy. Meron mo na kag-host. Ha? Napangakit sa mga laki. Ano, wala pa dyan? O, pag-hit Hindi pa dyan po manguyap. Saman, hindi pa Agyaw. Sige na. Grabe, gwapa kayo, pero medyo uyap po. Ano dyan? Gana dyan kayo. Gaga. Akin. Na ngayon na lagi nagigagaw, oh. Iwas kasi mo lola. Kent, excited na ba yung ako matita? Iwas kasi mo lola. Si Lola, Brenda siya? Oh, hindi. Sige, tabian ka ba? Bata.
Kuyawa. Uy. It's a very kuyaw. Pak, 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 pak. Asa namang Louis Vuitton? Dito naman yung mga brothers and sisters ni Mama. Ayan, mga kapatid ni Brandalyn. Kapatid sa Apa? tabihan mo na siya. Hi, Cassie! Ading, ding, ding. Ading, ading, ading. Jesus! Smiling every and welcome. Please take your seat and make yourselves comfortable. For a few minutes from now, we're about to begin. Picture. Hold. Huh? Ah! Dito ka. Luwag naman. Huh? Oh, look at that. Priority ba yan niya? Again. Hi guys, welcome to my vlog. Anabi. Mama. Hi, Khalil. Hi, Khalil. Ito yung picture in Mami Yaya. Oh, picture Mami Yayang. Picture Mami Yayang. Go! Oh, good job. Kaya ba may siya mag-click o continue, exit. Oh, like that, oh. Akong kitagaan ako kinani kayo, Mak. Ano lang ganun? Siyaw. Picture ka, Lelbe. No, you picture all like that. I like to do like that. Put your hands here. Again first. Uy, no, Pinay monster. Look, police. Police. Again, put your hands here. Exactly! You got it right! Congratulations! Again, Perfect. Where's my chocolate? our very how to pronounce your silent name. New oras akong gingon. Big round of applause, Mr. Khalil Nazareno, Florida City Councilor in Cebu City. Okay, we have Ms. Jalen Nazareno, Tushade. Mansyon. Since the three Lourdes Sabaiton Nazareno. Well, it's just grab a chair na lang for those, Hi guys. Wow, gutom na gutom eh. Oh. Naka-vlogs lang. Guys, kainan time na. Family, a little family. Ito, lasing na guys. Lasing yan. Wow, a good mother. Happy duties guys. Happy duties. That's the rice and favorite election. Yes, ayaw! Don't have to worry, Ma'am Lourdes. Lourdes is very easy to answer. Uy, nagunsa ka diha. Picture. Uy, picture.
Uy, picture! Atayan, yung kento eh. Uy, gano'n picture ah! Uy, mahata ka kwarta mo kay kwarta. Kika mo yun na nag-CR. Gcash na lang. Uy, klaro ni mo, kento eh. Uy, klaro ni mo. Uy, Napagay ginamit na ako katisyo. What's up? Damay-damay. Uy. Message, message ba? Rehearse kayo sa message. Wait lang kayo, nag-memorize pa man may. Copy pa may. So may We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. We wish you basig yung i-wish ka lang, bless us, O Lord, for this gift and then amen. Patay. Uy, English ha, English. Sige daw, babe. Hindi mo kayo kuda sa message. Kaya gamay naman kayo. May nakapigil. Jingle bell, jingle bell, jingle bell. Oh, pwede na. Rob is like, hey! Ay ba, mga tanala mo. Happy birthday. We wish you good health, long life. We wish you all the best life. Thank you sa pag-invite. We wish you long life, more birthdays to come. Also, you, happy birthday. First, happy 50th birthday. I know you're very happy right now, especially that Ate Jen is here. I just want you to know that even though we are like most of the time, but we really love you. Your secure son and daughter loves you very much, and I just wish you to be happy and forget all the problems in life. And if it's not the problem, don't make it a problem. You're 60, so you have to enjoy life, and it's time for you to think about yourself. Not just other people, because she often thinks about other people first than herself. So I want you to be happy and to focus on yourself. I wish you speak very slowly because we don't all have the same English level. So we speak slowly. So I wish you a very good happy birthday. And I know for fact it's a very good one. You can look at everybody. It's amazing. That's a lot of people. You want to be grateful to have that many people. So it's good. And I wish you very good health and hopefully to welcome you in France maybe next year. Oh! Na, suya! Suya!